form. Sure. No issue at all. You just let me know when I have to start. Sir, can you hear us? Sir? Yes, you are audible. Yes, sir, you can continue your speech. Okay. So is the technical issue solved now? Yes, solved. Solved. Okay, sure. Thank you. So I was trying to outline the difficulties before having a word or a deliberation on the importance and relevance which Buddhist philosophy holds for the contemporary political scenario, or its importance for political philosophy. So the second difficulty, so far as uh, our attempt to delineate a political philosophy harping upon Buddhist philosophical literature, the second difficulty is that, to my humble understanding, it will not be an exaggeration if we consider Buddhist philosophy as a family of philosophical systems instead of a single system of philosophy, because there is very much uncommon, there is an ocean of difference between the Vaibhashiks and the Vijnanavadis on the question of nature of reality. There is an ocean of difference between Nagarjuna and Dharmakirti on the question of pramana. And there are many such instances. Some scholars of Buddhist philosophy, they purport certain conceptions like Trilakshana or Tilakkana as a unanimously agreed upon set of principles in Buddhist philosophy. But even these could be disputed. There are certain counter evidences from the master's voice himself, that is from the Pitak literature. There are certain sutras which go directly against Trilakshan. That will be out of the scope of the present discussion, so I'll skip going there. The third difficulty in having a word on political philosophy in Buddhism is that we have to remember that the metaphysical, epistemological, and ethical aspects of Buddhist philosophy have been well acknowledged, formulated, and analyzed by scholars of philosophy, but its social, cultural, and political impact has not been analyzed much by philosophers as much it has been analyzed by historians or other social scientists. But we philosophers have not analyzed the social, cultural, and political dimension of Buddhist philosophy much. So for our purpose today, I will try to briefly do the following. One, I will try to briefly discuss three important reflections
on the relevance of Buddhist philosophy for contemporary Indian politics and society by three eminent contemporary Indian philosophers. Second, I shall pose for the consumption and reflection by the fellow participants some theoretical questions regarding social and political philosophy in Buddhism or as per Buddhism. And I shall also try to underscore the importance and relevance of Buddhist non essentialism and anti foundationalism for the social and political milieu in a plural and diverse country like India. The three reflections that I would be sharing with you in brief are by Professor T.R.V. Murthy, Dr. B.R. Ambedkar, and Professor Amartya Sen. And as you all know, that the interpretation of T.R.V. Murthy is in a way a conventional interpretation. Professor T.R.V. Murthy was one such scholar who did not see an unfathomable gulf between the Buddhist and Vedantic traditions. Professor Murthy was basically a Vedanti. So he has very aptly pointed out the areas of convergence between Buddhist philosophical systems and the Vedantic system. So Murthy's interpretation of the importance of Buddhism for civilizational and political philosophy is quite a conventional interpretation. The interpretation of Dr. Ambedkar, as you all will perhaps agree with me, is radical and an attempt to secularize Buddhist philosophy and religion, and quite understandably so in his case, because politics, in the understanding of Ambedkar, is something which belongs to the realm of Laukiko Margo. And the reflection of Professor Amartya Sen is quite balanced in the sense that he has paid equal attention to the two truths, the empirical and the lokottar. Let me also share with you where precisely these three interpretations are sourced. And Professor T.R.V. Murthy's program for Buddhist philosophy as a civilizational and political philosophy could be found in a thin section of the final chapter of his now classic work on Shunyavad, which we all have studied. The work is The Central Philosophy of Buddhism, and the section is entitled as Value of the Madhyamik System for World Culture. Ambedkar, we all know, was a very prolific writer and a very vociferous speaker, and his the volume which Ambedkar has left for us in form of his writings and speeches is uh, simply inexhaustible. So Ambedkar's vision, which traces the roots of the trinity of principles, liberty, equality, and fraternity in early Buddhist philosophy, is to be found in multiple writings by Dr. Ambedkar, which include his famous Annihilation of Caste, The Hindu Social Order, Riddles of Hinduism, The Buddha and His Dhamma, and his two important but incomplete works, one, Buddha and Karl Marx, and two, Revolution and Counter-Revolution in Ancient India. And Professor Amartya Sen's important article, The Contemporary Relevance of Buddhism, which was included in the Columbia University Journal of Ethics and International Affairs. In this article, Professor Sen makes an important assessment of Buddhist philosophy for the public domain. So I will very briefly discuss some portions of these writings. Of course, it is not possible to make an exhaustive analysis of these works. So I'll share some ideas of Professor Murthy
Professor Dr. B.R. Ambedkar, and Professor Amartya Sen. So to begin with, Professor Murthy's uh, vision for uh, the Madhyamik system as basis for world culture, I'll read some portions from Professor Murthy's writing, or I'll present some portions of Professor Murthy's understanding of the Madhyamik system. According to Professor Murthy, the Madhyamik system is not an ordinary academic system. Rather, it profoundly influenced the philosophy and religion of India and also a good part of Asia for several centuries. According to Professor Murthy, though this will be surely something disputed by the scholars of Vedanta, but this is Professor Murthy. He says that it is the Madhyamik is the first absolutist system, Advaivadi system, to be formulated in India or elsewhere. The essence of Madhyamik consists in the inner realization of the unity of all being and the utter negation of all egoity. The great measure of unity and stability of social structure which still persists is the reflection of the concept of Madhyamics. It permeated every walk of life, the literature, fine arts, social sciences, religion, and philosophy. Tripartite civilization was built up and sustained for centuries in the greater part of Asia, in India, China, Japan, and other countries. We can very clearly see that what Professor Murthy is trying to highlight over here, that how important Buddhist philosophy is for our soft power. As most of you will perhaps agree with me that in an age of globalization, hard power has become an obsolete conception with so many countries having nuclear capabilities. It is the soft power which holds the key for every country in international affairs. And this is what Professor Murthy is highlighting in this section. According to him, there is all the greater need to emphasize the spiritual unity of the world, torn as it is by ever so many conflicts and warring ideologies that threaten to engulf the entire world in speedy ruin. One may recall how Rabindranath uh, has woven into the fabric of his famous Nattogit from his play Notir Puja Hingshaye Unmatto Prithivi. Uh, I have to show that I have some working knowledge of Bangla on a lighter note. To continue with Professor Murthy, man has conquered nature or is very near to do so, but he has not the rudimentary control over himself. The consequences are disastrous. Organized life with any pretense to stability and security has become precarious. We have gained the world, but we have lost our soul. I'll skip most of it. In the last resort, man becomes who cannot be compelled to behave by external pressure, but who are intrinsically convinced of the worthlessness of material goods. They should have transcended the instinct of possession and must have risen above class and property, like the guardians of state in Plato's Republic. We have to realize that the good of all
is the good of oneself, and that there can be no room for the ego. In the last analysis, the transcending of the standpoint of ego, or more positively, the attainment of the universal, is the essence of the spiritual. So we can see that Professor Murthy is here portraying the Buddhist doctrine of Anatmavad as an upaya kaushal, or a skillful means which might help us in getting rid of egoity. Again, a beautiful line from Hingshaye Unmatto Prithivi, wherein Tagore writes, Moha bhikkhu loho shabar ahankaro bhikkha. So it is this ego which we have to transcend in the viewpoint of Professor Murthy. So the doctrine of Anatmavad is not just a dismantling of the kind of Atman which is subscribed by the likes of the systems of Sankhya and Nyaya, but it is also an Upaya Kaushal to dismantle the chasm, the gulf between I and the other. So, in this regard, the Madhyamik system, the Mahayana absolutism, and the Advaita are valuable as providing the basis on which a world culture can be built. So, this is from Professor Murthy. But a very different interpretation of Buddhist philosophy for social and political issues is presented by Dr. Ambedkar because of obvious reasons. Uh, Dr. B.R. Ambedkar sees in Buddhist philosophy the rudiments or seeds of the three principles which hold pivotal importance in social and political philosophy. What are those three principles? Liberty, equality, and fraternity. So, in the understanding of Dr. B.R. Ambedkar, the trinity of these principles, liberty, equality, and fraternity, has its source in Buddhist philosophy. Now, we have to understand one thing, that until 1950s or until late 1940s, in so many writings of Dr. Ambedkar exalts these three values, but he never tells us that he has drawn these from the Buddhist philosophy or Buddhist philosophical literature. Professor Pradeep Gokhale, who is a celebrated scholar of Buddhism in our country, he remarks that it is quite possible that in his initial phases, Ambedkar may have drawn the three socio-political principles from the slogan of the French Revolution, but gradually, as his scholarship proceeded, Dr. Ambedkar may have reinterpreted them, and he may have drawn their sources, or he may have redrawn them from the Buddhist philosophy or the literature of Buddhist philosophical religious systems. So, Dr. Ambedkar has chosen Buddhism as the ideal religion, and he was convinced that the three principles, liberty, equality, and fraternity, are at the core of Buddhism. Let me just sift through and understand why Ambedkar sees these three principles, rather quite modern values of liberty, equality, and fraternity, way back in Buddhist philosophy. So, the value of equality or the principle of equality, in his important work, which is an incomplete work, Revolution and Counter-Revolution in Ancient India, Ambedkar has underscored that the fundamental fight of Buddha was against social inequality. And according to him, according to Dr. Ambedkar, in Buddha's time, the principle of inequality, which is the basis of the caste system, had become well established. And it was against this principle
that Buddha carried on a determined and a bitter fight. Dr. Ambedkar gives us numerous illustrations and evidences from the Buddhist literature, citing passages from the Ambattha Sutra of Digha Nikaya and sections of Vasettha Sutta, Esukari Sutta from the Majjhima Nikaya. We also have to underscore one more point here, that the Buddha of Ambedkar was fundamentally against social inequalities caused by caste system. But Ambedkar gives us something more. According to Ambedkar, the Buddha was also concerned with the inequalities caused by class conflicts. Because, according to him, the Buddha gives analysis and solution of the problem of class struggle in terms of greed, craving, and control over them. Ambedkar also shows us how Buddha's egalitarian approach cuts across gender differences while narrating the event of Mahaprajapati's conversation. Let me also share something from my own side to support Ambedkar's view that in Buddhism we find a very pristine and primitive kind of gender, a vision for gender equality. You know, there has been a lot of debate regarding the sex and gender of uh, bodhisattvas. And one of the most celebrated bodhisattva is Avalokiteshvara. If I'm sure most of us will recall from our lessons in history, the kind of image which we conceive in our mind when we hear about Ajanta paintings. So, painting which comes to our mind the moment we hear about Ajanta is of the Bodhisattva Padmapani, who is a form of Avalokiteshwar. I'll try to share the painting with you. Just a second. Okay, can you see this? Can you see this painting? Hello? Okay, I believe you can see the painting. So this painting is of Padmapani, a form of Avalokiteshwar. Now, if I ask this question to my fellow participants, particularly the students, that this figure, do you see it as a feminine figure or a masculine figure? Is it a male or a female? We'll be at a loss. Because in the very vast literature of Buddhism, Avalokiteshwar has been depicted as male, as a female, as both male and female, as neither male nor female. Now, this is a beautiful idea. Avalokiteshwar is a person who is beyond gender distinctions, beyond sex ascriptions in the Buddhist literature. And for your reference, there are passages in Saddharma Pundarik Sutra and a lesser known or studied sutra of Mahayana Buddhism, Karandavibhu Sutra, wherein Avalokiteshwar is depicted in all the four forms: male, female, both male and female, neither male nor female. So this, in a way, is a great gospel. The gospel is that the conception of gender, not only gender, but even sex, is a mental construct. It is a kind of kalpana. So this way, Ambedkar is quite correct in underscoring that Buddha had a very egalitarian approach even towards gender. Of course, when we try to evaluate or assess the Buddhist philosophy on the question of sex and gender or other political questions, from today's perspective, he might seem quite patriarchal.
But we have to understand that when we are assessing Buddha or any other philosopher, we have to do so in the context of his space and time. So that is about equality. The next value is the value or ideal. I know I am interchanging the terms, and it's not quite good an idea, but the idea of fraternity. So Ambedkar identifies in his text Riddles of Hinduism, Ambedkar identifies fraternity with the Buddhist principle of Maitri, which is the first of the four Brahma Viharas. And in the words of Ambedkar, what sustains equality and liberty is fellow feeling, what the French revolutionists called fraternity. The word fraternity is not an etiquette expression. This is Dr. Ambedkar. The proper term is what the Buddha called Maitri. And Maitri, in the interpretation of Ambedkar, and we know this, it is not just his interpretation, in his understanding, I should say, Maitri is translated as love for all living beings. Ambedkar further identifies the idea of fraternity or Maitri with social democracy. So he also understands it as an associated form of life with a free and transparent communication. For Dr. Ambedkar, fraternity is the most pivotal ideal of all these three sets of ideal: liberty, equality, and fraternity. If there is no fraternity, the conception of liberty and equality will lose all force. The third ideal, which Dr. Ambedkar sees as rooted in Buddhism, is the ideal of liberty. And we have a difficulty here because in the modern discourse of rights, the conception of liberty is seen as a matter of right. But we know that the conception of right is a modern concept. And in our classical the greater emphasis was made on the conception of duty or dharma. So scholars like Professor Pradeep Gokhale, they have tried to explain Ambedkar's understanding, Ambedkar's seeing the idea of liberty also as rooted in Buddhist philosophy in a complex manner. So Dr. Gokhale, in one of his articles explaining the viewpoint of Ambedkar, tells us that in his interpretation of Buddhism, Ambedkar highlighted freedom instead of liberty, freedom of thought, and he depicted the Buddha as anti-authoritarian. In other religions, the supreme and unquestionable authorities, such as God and sacred scriptures, were accepted. Whereas in Buddhism, the supernatural status of Buddha was always denounced. So the Buddha appealed to rationality. He very unambiguously asks his followers to treat nothing as infallible, not even the Vedas, in the famous Kalam Sutta. He advised his followers to consider whether the beliefs and views sought to be inculcated were salutary or insalutary, blameworthy or praiseworthy. Yet again, though there is no explicit discussion of freedom of speech or freedom of action in the Buddhist literature, but Dr. Ambedkar and Professor Pradeep Gokhale, they see in Buddhism's utmost emphasis and importance on the value of dialogue and discussion and encouraging discussion as a prototype of freedom of expression, freedom of thought. So liberty in also requires the spread of knowledge.
And while explaining pragya in a novel way, Ambedkar has shown how the promotion of pragya implied that learning should be made open to all. So that is something from Ambedkar. Now, I'll share some portions from Professor Amartya Sen's very important article on the relevance of Buddha for contemporary times. This article, as I said earlier, appeared in the Columbia University Journal of Ethics and International Affairs. So, Professor Amartya Sen writes that our world may be a very different world from what the Buddha faced in the 6th century BC. But we can still benefit greatly from the reasoned approach to ethics, politics, and social relations that Gautam Buddha brought to the world of human understanding. Professor Sen highlights that what makes Buddhist philosophy and the ideas of Buddha very different to all other philosophical systems is its approachability or its ordinariness as contrasted with the lofty and extraordinary ideals of some other systems in Indian philosophy. So, in the words of Professor Sen, the ordinariness also has extraordinary relevance in pursuit of a better world. Such immediacy became very clear to me together with fellow economist from East Bengal or Bangladesh, Mehbubul Haq. Professor Sen developed the Human Development Index. So he sees all the three indicators of HDI being emphasized by the voice of Buddha. Uh, to highlight the contemporary relevance of Buddhism, we may harp upon four things. One is the importance of communication and public reasoning in Buddhist philosophy 2600 years ago. Second is the significance of human values for decent governance and public politics. Third is the need to go beyond the social contract model. And the fourth is the need for a global rather than a parochial way of understanding the demands of fairness and justice. So I'll just venture to explain the first one instead of, dealing with all the four because of paucity of time. So the importance of enlightenment, communication, and public reasoning in Buddhist philosophy, according to Professor Amartya Sen, holds the key to understanding and making the modern conception of democracy a better ideal. In the words of Professor Sen in this article, the Buddhist tradition, which has always emphasized the importance of public deliberation for individual enlightenment as well as social progress, not only led to extensive institutional developments for communication and joint action, but also produced some of the earliest open general meetings in the world. You know what he's referring to. He's referring to the Buddhist councils, the four great Buddhist councils which were held immediately after the Buddha. Even though these councils were primarily concerned with resolving differences in religious principles and practices, they clearly did address the demands of social and civic duties as well. Amartya Sen cites the edict at Iragudi by Ashoka in this article, the following words from the edict: the growth of essentials of dharma is possible in many ways.
but its root lies in restraint in regard to speech, so that there should be no extolment of one's own sect or disparagement of other sects on inappropriate occasions. So our tendency to, exalt our own beliefs and to downgrade the belief system of others is something which the Edict of Ashok is barring us to do. On contrary, other sects should be duly honored in every way on all occasions. If a person acts otherwise, he not only injures his own sect, but also harms other sects. Truly, if a person extols his own sect and disparages other sects with a view to glorifying his own sect, owing merely to his attachment to it, he injures his sect very severely by acting in that way. So we have to respect the other belief systems as well, as per this edict cited by Professor Sen in his article. Uh, a particularly important effect of Buddhist focus on public reasoning, learning, and communication, according to Professor Sen, and he gives us a very interesting evidence from history, and we all should cherish this, is the impact of Buddhist philosophy on the development of printing. And Professor Sen tells us, and you can verify this from historical sources, that the earliest printed book in the history of mankind is a book of Buddhist philosophy. Which book is he talking about? He is talking about the famous Diamond Sutra, which in Sanskrit we know it as the Vajrachedika Pragya Parmita. It was translated by the famous philosopher, Chinese philosopher Kumarajiv in 402 AD into Chinese. And the Chinese translation of this text, Vajrachedika Pragya Parmita, which was printed in 868 AD. So you can realize how much relevant Buddhism has been in the growth of public reasoning and how much public reasoning is important. We all know this. Professor Sen continues that indeed, in thousands of ways, public reasoning can contribute richly to making the world a safer as well as a more just place. In the development of the historically rich tradition of communication and interactive public reasoning, it is hugely important to recognize and appreciate the contribution of Buddha's ideas and the Buddhist tradition. So, after having a word on these three uh, important thinkers of the last century, Professor T.R.V. Murthy, Dr. Ambedkar, and Professor Amartya Sen, I will pose some questions or some comments and leave it for consumption and reflection by the august audience. Certain questions which are relevant to social political philosophy in general, and some of them are relevant for Buddhist socio-political philosophical outlook in particular. So the first question which I would like to pose, and I would make some comments also on all these questions. The first question which I would like to pose is that why do we find a huge neglect of socio-political philosophy in the academic teaching departments of Indian university? Tradition of epistemology and logic, and nobody can compete with the philosophical tradition of Bengal so far as the scholarship of Nyaya, Navvinaya, and other logical systems are concerned. So is the case with the scholarship of Vedanta in South India. But do we find a similar rigor when it comes to socio-political philosophy in the Indian universities?
This is a question which we should ponder. One response to this question is from the perspective of cultural politics of philosophy. Now, this is a term which was popularized, as you all know, by eminent American philosopher Richard Rorty. That why do we find a neglect of socio-political philosophy in Indian universities? This is not Richard Rorty. This is me. So, according to me, in my humble understanding, we find a neglect of socio-political philosophy in Indian universities, in the philosophy departments of Indian universities, because of some colonial reason. There is a scholarship in the continental tradition which tells us that there is a cultural and political and historical reason behind the sudden rise of analytic philosophy in the British universities and its export to the colonies of Britain like India. As you will agree and as you will recall, the heydays of analytic philosophy in British universities of Cambridge and Oxford and elsewhere is the Great War period. The heydays of analytic philosophy movement in British universities coincides with the First World War, the Second World War, and likewise. And we must ponder on this question that when the humanity was facing worst of its crisis, what were the great minds of British universities doing? They were contemplating on very abstruse and a priori questions of analytic philosophy, philosophy of language, which do not have a direct connection with socio-political questions of very troubled times. And some scholars like Dr. Akash Singh Rathore, he has written a very thought-provoking book, and which all the scholars, most of the scholars of socio-political philosophy, I wish they should see this book. The book is entitled as Philosophy as Autobiography. And in this book, he propounds this idea that analytic philosophy was planted in the colonies of Britain with a specific political motive. And the motive was that in the philosophy departments of the colonies, we do not have a voice against the colonial oppressions. So this is one thing which we as a community of scholars, we should think and ponder as to why we have a neglect of social and political philosophy in the teaching departments of Indian universities. The second question which I would pose with all my fellow participants, and I'll respond to this also in my own understanding. The question is that how viable it is for a staunchly non-essentialist system, Niswabhavwadi system, like the Buddhist philosophy, to theorize political and axiological questions. We all know that several destabilizing epistemic and logical tools, particularly in the Shunyavad and the great hair-splitting texts of Nagarjuna, like the Vaidalya Prakaranam and the Vigrah Vyavartini, we find a kind of anti-epistemology in these texts. And when it comes to the realm of ontology, Buddhism, with a great consensus, almost all the systems of Buddhism are strongly Niswabhavwadi. So a straight implication of the stringent Niswabhavvad of Buddhist tradition, an implication of this Niswabhavvad for the domains of axiology, ethical and political theory should be a foolproof anti-normativism. But here arises a baffling problem. The problem is that the Buddhist literature, right from the master's voice until the late Vajrayan, is full with axiology and normative and visions for normative morality. And this will have its implications for political theory also. Is this not an inconsistency? It's not an inconsistency. I don't see this as inconsistent. I'll tell you why. This inconsistency, apparent inconsistency, wades away
when one understands a basic principle of Buddhist analysis. One principle that was developed in a very mature form by Nagarjuna, and subsequently, this principle crept in deep inside other schools as well. The Sir, principle is, sorry for interruption. Sir, sorry for interruption. yes, Please conclude as early as possible. Cutting okay. short. No, no, I was given 45 minutes, so I was, presenting likewise. So I'll conclude in 5 minutes. Some students or some research scholars are waiting for Okay, giving paper okay, presentation. So, 2 minutes, so two okay, more okay, minutes. Hmm. okay, okay. So when we attain to the two truth doctrine of Nagarjuna, this inconsistency waits apart. Dve satye samupashitya buddha nama dharma deshana loka samvritti satyamacha paramarthata. So it is the upaya bhut, the samvritti, the samanya lakshan or the empirical world which needs an axiology. And Buddhism offers an axiology and a political theory in the most formidable manner for the realm of the empirical. Axiology is not meant for the upeya bhut or the paramartha. Since I have been asked to cut short, I'll shift through the paper and I'll just highlight the last section of the paper. The first sutra of Vaidalya Prakaranam reminds us amply of the very late project in Western philosophy of delimitation of epistemic categories and concepts. Vaidalya Prakaranam and also Vigrah Vyavartini are texts of unique importance in Indian thought. Both these works by Nagarjuna work on an identical project, and the identical project is destabilization or pulverizing of concepts. This project was furthered by Vedanti Sriharsh. I'll tell you why I'm citing social and political implication. This project was furthered by Vedanti Sriharsh and with an unmatched rigor by Jairashi Bhatta. Now, if a foolproof epistemology and logic is not possible, if a mirror theory is not possible, if there is an essential gap, a cleavage in all our pictures concerning life and man, then we should question the claims of finality in ethical and political situations. So, the project of destabilization of concepts and epistemic categories is one which makes us realize our limitations concerning our claims for reality and moral situations. Therefore, we need to cultivate a Catholic outlook of being liberal and having acceptance. Such anti foundationalism and non essentialism is very much required in the political setup of a diverse country where there is an immense degree of regional, religious, linguistic, and cultural plurality. I'll end up by quoting from a great Buddhist philosopher Shantidev, his prayer at the end of his text, Bodhicharya Avatar, and then I'll rest my voice. Yat kincha jagato dukham tat sarvam mai pacchatam bodhisattva shubhaiha sarvair jagat sukhitamastu cha जगत दुखैक भैषज्यम सर्व संपत सुखाकरम लाभ सत्कार सहितम चिरम तिष्ठतु शासनम. Thank you very much. I rest my Hello. paper here. Okay. Nilanjana, please. Nilanjana, please take part. Next part.
নীলাঞ্জনা, নেক্সটটা শুরু করো। আমাদের এখনই কারেন্ট এসছে, আমরা একটু অফ, ইন্টারাপশন হবে, সবাইকে বলে রাখছি। এখনই চেঞ্জ হবে, চেঞ্জ হওয়ার সময় সঙ্গে সঙ্গে সিসি প্রজেক্টরটা বন্ধ হতে পারে, আবার চালু করতে হবে। নীলাঞ্জন ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে না কিন্তু, নীলাঞ্জনের কথা শোনা যাচ্ছে না কিন্তু অনলাইনে, শোনা যাচ্ছে না ম্যাডাম। যারা অডিও চালাচ্ছেন তাদের কিন্তু দেখুন। হ্যাঁ ম্যাডাম যা বলছে শোনা যাচ্ছে না। এটা ম্যাডামের কাছে তাহলে ম্যাডাম যেটা বলছেন, কোয়েলি ম্যাডাম, সেটা কিন্তু আমরা কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। Hello. Hello. হ্যালো, Hello. Am I audible? অডিয়েবল বলছো? Hello. Yes. Yes, ma'am, Hello? you are quite audible. Audible? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. Of course, you are audible. Professor Anubhav sir, am I audible? His lecture Yes, his lecture is wonderful. Hello. Wonderful lectures. ঠিক আছে, বন্ধ করে দাও। শোনা যাচ্ছে না, ডিস্টার্ব হচ্ছে, দেরি হচ্ছে। স্যারকে বললাম। হ্যালো। হ্যালো, Yes, হ্যালো। am I? হ্যাঁ, somebody was addressing me. আপনাকে একটু কোশ্চেন করছে। হ্যাঁ, প্লিজ। কে করছে? এই কোশ্চেন এইখানে করছে নিমাই, এখান থেকে করছে। হ্যাঁ, প্লিজ বলুন। নিমাই বলে কোশ্চেন করছে, কি নাম বলে নিমাই বলে? না, ম্যাডাম কিছু বলছিলেন, কোন ম্যাডাম কিছু বলছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম এই শোনেন, I suppose there are no questions. Then we can move into your next segment. It is now time for our offline paper presentation. This session will be chaired by Dr. Kuheli Vishwash. দুজন আছে নাকি? ও চারজন আছে। তনুশ্রী, উৎসা ভট্টাচার্য, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ, তনুশ্রী চক্রবর্তী, শ্রী ভগবদ গীতায় যোগের বিভিন্ন রূপ। আচ্ছা, আপনি? হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যালো, আমি তনুশ্রী চক্রবর্তী। সবার প্রথমে এই কলেজের আমি একটু বলি, কর্তৃপক্ষ, টাইমটা তো অনেকটাই শর্ট, কিন্তু আমি জানি যে আচ্ছা
ঠিক আছে। হুম, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হুম হুম। আচ্ছা, ডক্টর অনিরুদ্ধ সাহা। আচ্ছা, কলেজের সকল কর্তৃপক্ষ এবং ম্যাডাম, এখানে উপস্থিত যে সমস্ত আমার পণ্ডিতবর্গ এবং বিদগ্ধ মানুষ, সকলকে আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রণাম, শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার যে বর্তমান বক্তব্য বিষয় সেটি হচ্ছে যোগ, শ্রীমদ্ ভাগবত মতে যোগের বিভিন্ন রূপ। গীতোক্ত যে যোগ সাধনা, সেই যোগ সাধনা হচ্ছে জগদ্ধিতায়, জগতের হিত অর্থাৎ কল্যাণ কর্মের জন্যই গীতায় যোগের উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য মন্তব্য নিধিধ্যাসিতব্যশ্চ, আত্মাকে দর্শন করবে, শ্রবণ করবে, মনন করবে, ধ্যান করবে। উপনিষদের এই জ্ঞান মার্গ থেকেই আমাদের যোগ প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে। এই যোগ মার্গ বহু প্রাচীন। ব্রহ্মা হলেন এর আদি বক্তা। হিরণ্যগর্ভ যোগস্য বক্ত্যা ন অন্য পুরাতনা। গীতা বেদান্তের অন্তর্গত যোগ বা কর্মযোগ মার্গের গ্রন্থ, তাই বলা হয় ব্রহ্মবিদ্যায়াম যোগশাস্ত্রে। এই যোগশাস্ত্র অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রধানত যে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মূলত যোগ। যেমন প্রত্যেক অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে অর্জুন বিষাদ যোগ, জ্ঞান যোগ, অভ্যাস যোগ, জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ, কর্মযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত যোগ শাস্ত্রের এটি অঙ্গ বলে এর নাম হয়েছে যোগ। তাই যোগোপদেশ প্রসঙ্গে গীতার সর্বত্রই একই কথা, মনোসংযোগ করে চিত্ত আমাকে সমাহিত করো, মদ চিত্ত হও, মদ ভক্ত হও, আমার ভক্তযোগী যুক্ততম। যোগীনামপি সর্বেষাং মদ গতে অন্তরাত্মনা শ্রদ্ধাবান ভজতে ইয়ো মাম স মে যুক্ততমো মত। গীতার কর্ম, জ্ঞান, যোগ সকল মার্গেই ঈশ্বরবাদ জড়িত। তাই সর্বত্রই ভগবান। আদি অন্তে চ মধ্যে চ হরি সর্বত্র গীয়তে। যোগ শব্দ ধ্যান যোগ, আত্মসংস্থ যোগ বা সমাধি যোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পাতঞ্জল দর্শনে যেখানে যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ বিবৃত হয়েছে, চিত্ত স্থির করার জন্য সকল সাধনাকেই যোগ সাধনের প্রয়োজন। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 48তম শ্লোকে যোগ শব্দ একটি বিশেষ অর্থে বোঝানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে সিদ্ধ সিদ্ধ্যো সমো ভূত্বা সমত্যম যোগ উচ্যতে, অর্থাৎ সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে যে সমত্ব বুদ্ধি সেটি হলো যোগ। সিদ্ধি হচ্ছে হর্ষ, অসিদ্ধি হচ্ছে বিষাদ। আনন্দ এবং বিষাদে যে সমত্ব বুদ্ধি সেটি হচ্ছে যোগ। তাই শ্রী ভগবান তিনি উপদেশ দিয়েছেন, তুমি জ্ঞানী হও, তুমি ভক্ত হও, তুমি কর্মী হও। নিষ্কামতা দ্বারা কর্মের বন্ধন কাটিয়ে মোক্ষদায়ক ভাগবত কর্ম করো, এটিই পূর্ণাঙ্গ যোগ। জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম এই তিনটি বৃত্তি মানুষের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের পৃথক করলে কিন্তু যোগ পূর্ণ হয় না। যোগ হলো একটি চিরন্তন বিজ্ঞান। এটি মানুষকে সব ধরনের অমঙ্গল এবং আবরণ থেকে চিরতরে মুক্ত করে এবং তার হৃদয়কে শুদ্ধ করে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাথে একত্ব করে। শ্রীমদ্ ভাগবতে জ্ঞান যোগের অধীনে সমস্ত প্রবৃত্তির বাইরে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতের একটি বিশেষত্ব হলো এটি ভক্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্ঞানকে বর্ণনা করে। কর্মযোগের অধীনে কর্মফল ভোগের কারণ বলেই বিবেচিত হয়। কার্যকর্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেও মায়ারূপে অজ্ঞতার কারণে জীবাত্মা অর্থাৎ জীব বা প্রাণী সে নিজেকেই কর্তা বলে মনে করেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত যে অষ্টাঙ্গ যোগ, উপনিষদের অষ্টাঙ্গ যোগ এবং পতঞ্জল দর্শনের যোগসূত্রের যে অষ্টাঙ্গ যোগ, তা একই প্রতিনিধিত্ব করে। এদের বর্ণিত অষ্টাঙ্গ যোগেও ভক্তির উপস্থিতি রয়েছে। এভাবে এটি রাজযোগ এবং ভক্তিযোগের এক অনন্য সমন্বয় উপস্থাপন করে।
তাই এই উপস্থাপিত গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা এবং মহাপুরাণে বর্ণিত যোগের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং সহজ পথের দিকে জীবনের দিক নির্দেশনাকে অনুপ্রাণিত করা। নমস্কার। হ্যাঁ, যোগ সাধনাতে হ্যাঁ না, ঈশ্বরের ধারণা সবসময় প্রয়োজন হবে না। যোগ সাধনা তো পূর্ণাঙ্গ যোগ আমরা তাকেই বলবো যার মন, প্রাণ এবং কর্ম সঠিক। যোগ অর্থে সেখানেই পূর্ণাঙ্গ কর্মকে বোঝানো হয়েছে। আমরা নিষ্কাম কর্ম অর্থাৎ আমরা ফল আশা করব না, ফলের আশাবিহীন কর্ম এবং যে কর্ম সর্বজনের হিতকারী। হুম, হ্যাঁ আচ্ছা, যেটা বলছি যে কন্ট্রোভার্সারি এখানে নয়, সেটা মেইন হচ্ছে যে 25টা তত্ত্ব এখন 24টা বা 23টা এইভাবেও কেউ বলে, তাই তো? নেটের প্রশ্নে অনেক সময় থাকে। এখন 24টা কখন বলা হচ্ছে? 24টা বলা হচ্ছে যখন মানে পুরুষকে বাদ দেওয়া হচ্ছে, তখন হচ্ছে 24টা হলো। আর তারপরে যে বলছে 23টা হচ্ছে যখন অব্যক্ত প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্ত প্রকৃতি 23টা ধরা হচ্ছে। তাহলে আমি ব্যক্ত প্রকৃতি 23 পেলাম, আর একটি অব্যক্ত প্রকৃতি 1 পাচ্ছি, আবার হচ্ছে পুরুষকে ধরে আমি 25টা পাচ্ছি। বোঝা গেছে? আর যদি বলা হয় মূলত কথা, সেটা হলো পুরুষ আর প্রকৃতি। ওই প্রকৃতির মধ্যে তার দুটো, সাংখ্য তো পরিণামবাদী, অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতিটাই ব্যক্ত প্রকৃতিতে পরিণত হয়েছে, পরিণামপ্রাপ্ত হয়েছে, যার ফলে ওই হিসাবে অনেকে 25 থাকে, অনেক সময় 24 থাকে, অনেক সময় 23 থাকে। তাহলে নেটের প্রশ্নের ক্ষেত্রে যদি থাকে মানে লাস্টের অপশানটা যদি থাকে প্রত্যেকটাই ট্রু, তাহলে সে ট্রুটাই হবে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে উৎসা ভট্টাচার্য, চলে আসুন। Good afternoon all. I am Utsha Bhattacharjee from HMMCW College for Women. Thank you so much for giving us this platform to present our paper. Today my paper title is Feminism Portrayed in Contemporary Hindi Cinema based on 3 Hindi films. Feminism is a social political movement that is associated with the equality of gender, recognition of women's rights and the empowerment of women. The origin of the feminism can be traced back to the late 18th century during the Enlightenment, when Mary Wollstonecraft wrote her book Vindication of the Rights of Women. However, it was late 19th and early 20th century when feminism movements got momentum across the globe. The first wave of feminism focused on gaining social rights for women, reproductive rights, education, and employment. The second wave of feminism emerged from 1960s and 1970s and focused on issues like gender inequalities in workplace, reproductive rights, and domestic violence. The third wave of feminism emerged from 1990 for social issues like intersectionality, representation of women in media and politics,
and body positivity. Modern feminism seeks to continue work on previous works and ongoing issues such as gender pay gap, which is very significant even today, justice and sexual harassment. Here in this paper, we will discuss how films can be treated as an important medium. This paper is based on 3 films and will discuss on the particular point that women can also be represented as protagonists. The aim of the paper is to examine different film forms. Oh, conclusion, sir? Okay, thank you. Okay. Feminism in Bollywood is ruining our minds. It's a serious issue that Bollywood is silently doing and is being normalized in the society in the name of feminism. Cinema plays a significant role in our lives. We are highly being influenced by cinema. Cinema has normalized a lot of things which are once considered a taboo. But presently, cinema is normalizing things which should not be normalized in any society, because we should remember it's a very powerful tool and it's our responsibility to use it wisely. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I am Labani Bandopadhyay, a junior research fellow pursuing PhD from Jadavpur University. I am right now feeling very fortunate to be in presence of such respected professors, honorary guests, and eminent speakers. Now, we have seen that the title of the seminar revolves around numerous contemporary socio-political concerns, exploring the nature of our society, our government, politics, human interactions within this context. Now, among them, I feel one of the most persistent gender issues today is the culture of sons' preference, with sons receiving extremely preferential treatment in every aspect of their lives over our daughters. My research articles talks about that. Now, the preferential treatment towards sons is leading to the discrimination of our daughter, affecting their health at a very early childhood. Right now, the deep-seated desires for having sons is leading to daughter discrimination that ultimately leads to India's extremely skewed SRB or sex ratio at birth that heavily favors all the males. Now, here we are saying that the daughters are treated very badly. All these various kinds of deliberate neglects piles up, and after that it culminates in malnutrition and excess girl mortality as a result of compromising heavily on the girls' nutritional needs. Now it is number 1 reason in India's society for female infanticide and sex-selective abortion. So the increase in present days in sex-selective abortion has successfully managed to decrease the number of our girl children in Indian households. But we are fortunate enough that there is now an increase in maternal education or the education of mothers. And through that, we are seeing a reduce in the preferred number of sons over our daughters. So amidst this negativity, there still exists a ray of hope
It tells us that among the girls, those few who have managed to survive are surviving for long enough. Among the girls today, though I have to admit there are no running away from the hard truth that every day in Indian households there are fewer girls are born each day, but among those who are managing to survive are treated more equally. They are more successful in surviving until age 5 in a proper, healthy way. And on the account of higher investments, for instance, in cases of breastfeeding, they are, and also in cases of immunization, they're also more likely to do well as adults. But for a very long time, we are seeing that our women in India were struggling from various kinds of harassments. They are, in most of the cases, are treated like nothing more than a mere material. Times has changed now. Our world has successfully and fortunately evolved. So our girls in India are now very much capable of fighting for their own rights on their own. But still, also there are some sections of our society where the ray of hope, where the light hasn't yet ventured or reached. So what can you do now to save our Indian daughters? Now we can be the citizens of our cultured, civilized world. So it is our duty now to be the human beings that we ought to be, to enlighten, to help these women and to take them out from their dogmatic mental states. Because where it harms our India in striving, in progressing forward, we should always must interrupt. Thank you all. Thank you for your patience. You all have been such a lovely listeners. Thank you. First, বলছি okay ma'am, okay. First at all, thanks to respected persons, especially Dr. Kuheli Vishesh from Kalyani University. Thank you. Just for the short age of time, I would not say whole paper in this context, but I will try to directly expose about what say for the context of biopower and what's a Foucault about it. So my paper name is Biopower, a new paradigm of focus view. So I try to expose directly. In the history of sexuality, Foucault argued that a new form of power emerged at the threshold of modernity. He contrasts his biopower with the classical form of sovereign power in his famous quote, "One might say that the ancient right to take life or let live was replaced by a power of foster life or de-shallow it to the point of death." So biopower was the concern with the power over the unfolding and administration of life rather than with decision about the subject right to live. Foucault elaborated on it as follows. I mentioned some quotation, but from very short of time I would not just. Biopolitics was therefore associated with particular strategies to govern population, and in the process
from strategies for discipline individual bodies. Okay, so it's a very big thing. I calculate. Okay, I try to. Okay. ঠিক আছে, I mean, okay. I am in Bengali, I speak okay. হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি বায়ো পাওয়ারের কনসেপ্টটা মানে সত্যি কথা বলতে খুব আধুনিক একটা ধারণা, যদিও ফোকাল্টের সময় এটা খুব একটা অদ্ভুতভাবে পাশ্চাত্য দর্শনের জগতে একটা ভীষণ পরিমাণে একটা মাৎসায়ন, ঠিক বলা কথাটা ইউজ করবো না এখানে, মানে একটা ঝড় তুলেছিল আর কি, এরকম বলা যেতে পারে। তো এখানে আমরা দেখতে পারি ফোকাল বলছেন যে এটা নতুন কোনো কনসেপ্ট না, তিনি অ্যারিস্টটেলিয়ান কিছু কনসেপ্ট, কিছু দৃষ্টিভঙ্গি দেখিয়েছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে যে এরকম বায়ো পলিটিক্স এবং বায়ো পাওয়ার কীভাবে এফেক্টেড করছে সোসাইটিকে। তো সেই রেসপেক্টে তিনি বললেন যে ইন দ্য হিউম্যান বিইং অ্যান্ড ফর অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক, উই আর অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক, সো আমাদের ইনবর্ন এই বায়ো পলিটিক্স বা বায়ো পাওয়ারটা হয়ে আসছে। তো উনি তার বিভিন্ন বই আছে, বিশেষ করে হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি, আমরা অনেকেই জানি 3টে খণ্ড, মিশেল ফুকো, বাংলাদেশ থেকে এর বাংলা একটা অনুবাদ হয়েছে, তবে অনুবাদটা খুব সড়গড় অনুবাদ বলে ধরা হয় না যদিও, কিন্তু সরাসরি যদি আমরা ইংরেজিটাকে পড়ি, তো ওনার ওই 3টে খণ্ডের মধ্যে উনি গভর্নমেন্টসের সাথে কীভাবে পলিটিক্যাল ইস্যুস রয়েছে তিনি সেটা খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। একটা অদ্ভুত পলিটিক্স, যদি আমি এই বিষয়ে কিছু বলতে চাইছি না, এখন নতুন একটা আইন উঠতে চলেছে না, ওয়ান চাইল্ড পলিসি সামথিং, ওকে, সো এই বিষয়ে আমি কিছু মন্তব্য করতে চাইছি না, বাট সাম কাইন্ড অফ এটা ভেবে দেখার বিষয় যে কোথাও গিয়ে যদি এমন কোনো ইস্যুস তৈরি হয়, দেখা যাচ্ছে আমার পাড়াতে মণ্ডল আর হচ্ছে দাস রয়েছে, ঠিক আছে, তো দেখা গেল একটা সময় দেখা যাচ্ছে দাসেদের ডেন্সিটি অফ মানে পপুলেশন, ঠিক আছে, সেটা প্রচণ্ড পরিমাণে বেড়েছে, কিন্তু সেই জায়গাটাতে মণ্ডলরা অনেকটা পিছিয়ে। তো বলাই যায় যে দাসেরা তো ক্ষমতাশালী, মণ্ডলরা অনেকটাই পিছিয়ে। এখন মণ্ডলরা একটা পলিটিক্স করলো, না আমরা হাতে মারবো না, বেটাদেরকে আমরা ভাতে মারবো, জাস্ট কোট অ্যান্ড কোট এরকম ইউজ করছে। তো ভাতে মারার পরিকল্পনাটি ঠিক কেমন? ভাতে মারার পরিকল্পনাটি ঠিক এইরকমই যে না, আমরা ধীরে ধীরে পপুলেশন ক্রিয়েট করব। হ্যাঁ, তো সেই পপুলেশন ক্রিয়েশন করতে 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 কিন্তু দেখা যাচ্ছে কখন যে সেই মণ্ডল সামথিং, মণ্ডলকে আগে ধরেছিলাম, দাসটা কিন্তু টপকে গেছে মণ্ডলদেরকে, এবং তখন বলছে যে আমরা সবাই রাজা, আমাদেরই সবার রাজত্বে না, দাসেদের সবার রাজত্বে। তো তখন সেই সবাই রাজার কনসেপ্টটা ওখানেই আমরা বুঝতে পারছি। তো এইভাবে যদি আমরা দেখি, এটা সাম কাইন্ড অফ বায়ো পাওয়ার। এছাড়াও অনেক রকমের বায়ো পাওয়ার হয়, যেমন আমরা দেখতে পেয়েছি অনেক সমাজতাত্ত্বিকগণ, অনেক উচ্চপদস্থ মানুষ, চিন্তাবিদ, তারা এই করোনার সময়কালে অনেকেই বলেছেন যে না, ইজ এ পলিটিক্স, ইজ গ্রেট পলিটিক্স। মানুষের যতটা না মরছে, মানুষের মধ্যে একটা মানে একটা ফেনোমেনান কনসেপ্ট তৈরি করে দিয়েছে, না একটা করোনা হয়েছে, তোমার জ্বর হয়েছে মানেই করোনা হয়েছে। তো এইরকম একটা ব্যাপার রয়েছে। এইরকমভাবে দেখা যাচ্ছে যে অনেকে হার্ট ব্রেকে মারা যাচ্ছে, সেটাও করোনা। তো এইভাবে একটা করোনা ইস্যু তৈরি হচ্ছে। আদতে হয়তো দেখা গেলো যে করোনা ইস্যুটা কতটা যে ঠিক, সে বিষয়ে কিন্তু অনেকটা প্রশ্ন থেকেই যায়। আবার অনেকে মনে করছেন যে কোনো ভ্যাকসিন ক্রিয়েট করেছে হয়তো জনসংখ্যা কমানোর জন্য, এটাও অনেকে মনে করছেন। তো এইভাবে মূলত এই দুটো দিককে আর কি ফোকাল, আরও এটার সাথে কীভাবে গভর্নমেন্টস জড়িত, এটার সাথে কীভাবে পলিটিক্স জড়িত, ফুকো বাংলাতে যদি বলি খুব ভালো হয় ফুকো, মিশেল ফুকো। তো ফুকো এটা দেখানোর চেষ্টা করেছেন, যদিও ফুকোকে নিয়ে কাজকর্ম মাস্টার্স লেভেলেও যে খুব হয় তা নয়। আমার যদিও আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, যাদবপুরেই পড়াশোনা করছি, কিন্তু ওই ফুকো একটু চর্চা করেছিলাম কম বেশি, কিছু পেপার দেখেছিলাম, যতটুকুনি বুঝেছি আর কি। তো এই জায়গাটা একটা খুব আমার মনে হয় যে নিউ জেনারেশনের কাছে একটা মানে ফিলোসফিক্যাল ইমপ্লিকেশন। তো দেখুন, আমি একটা জিনিস মনে করি যে আমাদের সোসাইটির অবশ্যই বলছি, এটা আমার দৃষ্টিভঙ্গি। আজকের সোসাইটিতে আমাদের যে শিক্ষার হার, সেটার মূল কারণ কি, সেটা যদি আমরা দেখতে পাই, আমরা স্কোপ দেওয়া হচ্ছে না। স্কোপটা দেওয়া হচ্ছে না কেন? আমরা প্রতিবাদ করছি, প্রতিবাদ তো করলে হবে না। স্কোপ আমরা তখনই দিতে পারবো যখন আমাদের মানে একটা সোসাইটির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ পপুলেশন থাকবে। কিন্তু এই অবাধ জনঘনত্ব, আমাদের এক প্রফেসর মেবি
ওই লাবণী দিয়ে আগেই বলে গেল, আমরা নিউজিল্যান্ডে থাকেন ডক্টর জেইল শ বলে, উনি বলেছিলেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যত মোট টোটাল পপুলেশন, নিউজিল্যান্ডে টোটাল পপুলেশন হচ্ছে নাও, ওখানে হচ্ছে নিউজিল্যান্ডে এখন টোটাল পপুলেশন হচ্ছে টোটাল আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো। সো সেখানে মানে স্বাভাবিক কাজের অ্যামাউন্ট বেশি, কাজের মানে কন্টেন্ট বেশি, এবং সেই কাজের মধ্যে কিছু নতুনত্ব জিনিস রয়েছে। তো এটা ডিপেন্ড করছে, পপুলেশনটা সত্যি খুব ডিপেন্ডেবল একটা বিষয় রয়ে দাঁড়িয়েছে, সোশ্যাল প্রবলেম একটা রয়েছে। তো কোথাও গিয়ে আমার মনে হয় যে এই বিষয়ে দর্শনের ছাত্র কি দার্শনিক বলবো নিজেকে জানি না, কিন্তু এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাইছি না। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। একদম। নমস্কার, আজকের আমার বিষয় হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার আলোকে, শুনতে পাচ্ছি? হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার আলোকে ভারতীয় বর্ণ ব্যবস্থার একটা দার্শনিক আলোচনা আমি এখানে রাখছি। আমরা যদি ভারতবর্ষের প্রথম মানে প্রাচীন যুগ দেখতে পাই, এবং সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত আমাদের ভারতবর্ষ কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম বিশিষ্ট, এটা আমরা বলতে পারি। আর এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম যে রয়েছে, সেটার পেছনে কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, এবং এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই কিন্তু আজকে আমি আলোচনা করব। তো আমরা জানি যে দার্শনিকগণ যদি কোনো কিছুর অন্বেষণ করেন, তারা কার্যকারণ তত্ত্বের মাধ্যমে অন্বেষণ করেন, এবং তারা, আমরা জানি ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদী, এবং তারা মুক্তির কারণ খুঁজতে চান, এবং মুক্তির কারণ খুঁজে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছেন তারা। এবং এই মুক্তির কারণ খুঁজতে খুঁজতেই কিন্তু তারা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কি স্বাভাবিকভাবে কি প্রাকৃতিকভাবে বৈষম্য আছে, এইটা তারা খুঁজে বার করেন। এবং এই যে বৈষম্যের কারণ, এই বৈষম্যের কারণ কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়। এই যে অন্তরিন্দ্রিয় বৈষম্যের কারণ, সেটা কিভাবে বুঝবো? এটা বোঝার জন্য আমাদের যে অন্তঃকরণের উপাদান হচ্ছে ত্রিগুণাত্মক, সত্ত্ব, রজ, তম। এই যে ত্রিবিধ গুণ, সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণের ভিন্নতার কারণেই কিন্তু কি হচ্ছে, আমাদের চৈতন্য সত্তা ভিন্ন হচ্ছে। এবং যদি টেকনিক্যালি ধরা যায়, যে চৈতন্য মানে কিন্তু এখানে আমি বর্ণ বলতে চাইছি। এই ভিন্নতার কারণে যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সত্ত্ব প্রধান যেখানে হচ্ছে, এবং রজ সহযোগে আছে, এখানে তম হচ্ছে অবদমিত হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ধরনের অন্তঃকরণ বৃত্তি সম্পন্ন যারা, তাদেরকে আমরা ব্রাহ্মণ বলবো। তারপরে রজপ্রধান, সত্ত্ব সহায়ক, তম অবদমিত, এদেরকে আমরা বলবো ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়। আর রজপ্রধান, তম সহায়ক, সত্ত্ব অবদমিত, এদেরকে আমরা যদি বলি তাহলে বলবো যে বৈশ্য সম্প্রদায়। আর একদম শেষে তমপ্রধান, রজসহায়ক, সত্ত্ব অবদমিত, এদেরকে আমরা শূদ্র বলে পরিগণিত করতে পারি। এই যে 4 প্রকারের অন্তঃকরণ, এদের ভিন্নতার কারণ হচ্ছে ত্রিগুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ, তম। এক্ষেত্রে আমাদের এই যে গুণ, এই সত্ত্ব, রজ, তম, এই গুণগুলোর লক্ষণ, যদি আমি কি লক্ষণগুলো বলবো? লক্ষণ মানে জাস্ট আমি এমনি বলে দিচ্ছি যে বলা হয় যে মানে একটা কারিকা আছে, সেই কারিকার সূত্র ধরেই আমি বলছি যে রজগুণ হচ্ছে প্রীত্যাত্মক। এখানে আত্মক শব্দের অর্থ কিন্তু আত্মা নয়, এখানে আত্মক শব্দের অর্থ কিন্তু স্বভাববোধ। হ্যাঁ, এটা অমর কোষে আমরা পাই। তো যাই হোক, যাদের প্রীতি স্বভাব সম্পন্ন বা প্রীতি আত্মক,
তারা হচ্ছেন রজগুণ সম্পন্ন, যারা অপ্রীতি তারা তম, এবং বিষাদ হচ্ছে, বিষাদ অর্থাৎ মোহগ্রস্ততা, এটা তমগুণের একটা ব্যাপার। আর একটা আছে কি প্রকাশ ও প্রবৃত্তি নিয়মার্থা। প্রকাশ হচ্ছে, আমি ডিটেলে যাচ্ছি না, প্রকাশ হচ্ছে সত্য, প্রবৃত্তি হচ্ছে তম, এবং নিয়ম অর্থাৎ তম। এখানে কি প্রকাশ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকাশিত হওয়া, কোনো কিছু প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু কোনো কিছু প্রকাশিত হলে তার নিয়ন্ত্রণও করা দরকার আছে, এবং সেই প্রকাশকে আস্তে আস্তে চালিত করারও দরকার আছে। সেই চালনার জন্য যে গুণটার দরকার হয়ে পড়ছে সেটা হচ্ছে রজগুণ, আর নিয়ন্ত্রণের জন্য যেটা নিয়মার্থ অর্থাৎ নিয়মন, তার জন্য দরকার হয়ে পড়ছে তমগুণের। এরা এইভাবে আছে, মানে সত্য রজ তম এইভাবে আছে, ঠিক আছে। তাছাড়া এদের মধ্যে আর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে অনন্য মিথুন বৃত্তি, অর্থাৎ একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকতে পারে না, প্রত্যেকের জন্য কিন্তু প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি। আর একটা জিনিস বলি, আমি পুরো ডিটেলে যাচ্ছি না বলে পুরোটা বলতে পারছি না। সত্য রজ তম গুণ কিন্তু পরস্পরের বিরোধী, যদি আমরা সেভাবে আলোচনা করি। একটা প্রদীপ, মানে ব্যাপারটা এরকম যে একটা প্রদীপ প্রকাশিত হচ্ছে, এবার প্রদীপ প্রকাশের জন্য কিসের দরকার হয়ে পড়ছে? একটা সলতের। আজকে আমরা সকালবেলায় দেখলাম একটা সলতের, একটা মানে কিছু তেলের। তো অগ্নি কিন্তু সলতেকেও পুড়িয়ে দিচ্ছে, আবার তেলকেও কিন্তু নষ্ট করে দিচ্ছে। এটা পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু রূপকে প্রকাশ করছে। সেরকমই সত্য রজতম, এরা পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু কি হচ্ছে, সমাজের কল্যাণের জন্য এরা কিন্তু সমাজকে প্রকাশিত করছে। এটা আমি গুণের দিক থেকে বললাম। তো আর যদি আমি আচ্ছা, যদি আমি মানে কর্মের দিক থেকে বলি, তাহলে গীতার যে শ্লোকটা আমি পুরোটা বলছি না, সম্যদম তপস, এই শ্লোকটা যদি আমি আলোচনা করি, তাহলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রত্যেকের আলাদা 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 কর্ম রয়েছে। তো গীতায় যে ভাগটা বলা হয়েছে গুণকর্ম বিভাগস্য, এইভাবে এটা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে সত্য রজ তম গুণবিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি বিশেষ, বংশ পরম্পরা বিশেষ নয়। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে অন্তঃকরণ বিশিষ্ট, এবং অন্তঃকরণের মাধ্যমে যে কর্ম করা হবে সেই কর্ম বিশিষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব এই ধর্ম বিশিষ্ট হবে, এবং পরস্পরের পরিপূরক হয়ে পরস্পরে প্রদীপের প্রকাশের মতো একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েই কিন্তু আমাদের সমাজের মঙ্গল বিধান করবে। সকলের মঙ্গল হোক, আমাদের সমাজের মঙ্গল হোক। আর বর্ণভেদ এটা বংশ পরম্পরাগত, এটা কোনোদিনই কিন্তু সুপ্রাচীন কাল থেকে দার্শনিকগণ বলেননি। তারা কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি সত্য রজতম এই গুণবিশিষ্ট যে চৈতন্য সত্তা এবং তার ফলে যে কর্মের বিভাগ, তার এই দুটোর মাধ্যমে কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব হয়েছে। এটাই আমার বক্তব্য ছিল। ঠিক আছে। এই সেশনে 5 জন বক্তা ছিলেন। প্রত্যেকের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, কারণ সময়টা না দেওয়ার জন্যে, কারণ সময় অতীব একদম আমাদের সন্ধ্যায় গিয়ে এসছে, আর সম্ভবও নয়, ধৈর্যও নয়। কিন্তু দুঃখ লাগে এটাই যে খেটে পেপারটা তৈরি করতে হয়, কিন্তু তারপরে যদি বলতে না পারা যায় সেটা খুবই কষ্টেরই। সেটাও এখানেও সেই নৈতিকতার প্রশ্ন, সেটা হলো এটা কি উচিত না অনুচিত। তো যাই হোক, যেটুকু শোনা গেছে, যেমন অমৃতা সিহি যিনি এই লাস্ট বললেন,
অসাধারণ বলেছেন। একটা সাংখ্য দর্শনের ত্রিগুণের সঙ্গে এখানে উনি বর্ণ ব্যবস্থার একটা লিঙ্ক করেছেন এবং সেখানে দার্শনিকতার পার্সপেক্টিভেই বলেছেন। খুব সুন্দরভাবে ওনার দিকটা মানে গীতার আলোকে খুব সুন্দরভাবে একটা লিঙ্ক করেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। তনুশ্রী চক্রবর্তী, যোগের কথাও উনি পুরো যোগ তো বিশাল সমুদ্র, কিন্তু সেখানেও তিনি বলতে পারেননি। সংক্ষেপে ওনার যতটুকু সম্ভব হয়েছে উনি বলেছেন এবং ভালো বলেছেন। আশা করি এটা পাবলিশড হবে, এটুকু আশা করব সৌমেনের কাছে, তখন নিশ্চয়ই পড়ে নেব আর কি, এছাড়া তো কোনো সম্ভব নয় আর কি। উৎসা ভট্টাচার্য, তিনিও খুব ভালো বলেছেন, একটা অন্য ধরনের টপিক যেখানে হিন্দি ফিল্মকে কেন্দ্র করে বলতে চেয়েছেন, আমরা তাকে বলতে প্রায় দিইনি, সেখানে ফেমিনিজমের উপরে বলতে চেয়েছিলেন। যতটুকু শুনেছি ভালো লেগেছে, পড়ার আগ্রহ জন্মেছে। আর হচ্ছে লাবণী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুদীপ্তা পুরকাইত, প্রত্যেকেই কিন্তু খুব অসাধারণভাবে তাদের ছোট করে তাদের বক্তব্য তারা বলেছেন। কিছু কিছু নতুন বিষয় এখানে জানতে পেরেছি, যেমন ফুকোর বিষয়টা, হচ্ছে যে এই যে ভগবদ্গীতায় বর্ণ ব্যবস্থাটা সুন্দর করে লিঙ্ক, ফলে খুবই সমৃদ্ধ হলাম এই সেমিনার থেকে। আমার ভালো লেগেছে এবং দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, সবাই ক্লান্ত হয়ে বসে আছে, আশা করি খুব ভালো। আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ। As we come to an end of today's session, I would like to invite Riya Mitro, SACT, Department of Philosophy, Asannagar MMT College, to deliver the vote of thanks. আজ আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কা কলেজের দর্শন বিভাগের দ্বারা এবং সকলের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত দ্বিদিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার প্রথম দিবসের অন্তিম লগ্নে আমরা উপস্থিত হয়েছি। সর্বপ্রথমে ধন্যবাদ জানাই পরিচালন বিভাগের সভাপতি শ্রী বিমলেন্দু সিংহ রায় মহাশয়কে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর অশোক কুমার দাস মহাশয়কে। ধন্যবাদ জানাই আমাদের সামনে উপস্থিত গুণী ব্যক্তিবর্গ, যাদের বক্তৃতার আলোকে আমরা আলোকিত হলাম। ধন্যবাদ জানাই কলেজের সমস্ত অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাগণকে। ধন্যবাদ জানাই আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কা কলেজের শিক্ষা সহায়ক কর্মীবৃন্দগণকে। এছাড়াও দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তথা আজকের এই আলোচনা সভার আহ্বায়ক শ্রী সৌমেন পাল মহাশয়কে। এছাড়াও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রূপে যারা বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের প্রত্যেককেই আসাননগর মদনমোহন তর্কালঙ্কা কলেজের এবং দর্শন বিভাগের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নমস্কার।